Chào mừng quý vị đang đến với FBNC Câu chuyện Kinh doanh. Tôi là Tú Trinh. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta đang phải song hành với rất nhiều rủi ro. Ví dụ như là thiên tai, bão lũ, ô nhiễm môi trường hay là nhiễm độc thực phẩm. Tuy nhiên chúng ta cũng không quá bi quan khi mà cuộc sống được ngày càng nâng cao cùng với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ và những phát minh mới trong rất nhiều lĩnh vực. Thì con người chúng ta cũng đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe, tăng cường năng lượng sống cũng như là chăm sóc sắc đẹp. Và với nhu cầu trên thì thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như là làm đẹp cũng đã không ngừng thay đổi. Và đó là nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đến với cuộc thảo luận với hai vị khách mời, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây. Theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, nếu tình hình bệnh ung thư tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay, số bệnh nhân ung thư mới phát hiện trong năm 2035 sẽ lên đến xấp xỉ 24 triệu bệnh nhân. Cùng với số đó, số người chết hàng năm do ung thư có thể tăng gần gấp đôi, từ 8,2 triệu người vào năm 2012 lên 14,6 triệu người vào năm 2035. Tại Việt Nam, theo ước tính của Hội Ung thư Hà Nội, số lượng mắc ung thư hàng năm là 150.000 người, tử vong là 75.000 người. Theo các chuyên gia, nguyên nhân đầu tiên dẫn đến ung thư là do những biến đổi ô nhiễm môi trường. Kế đến chính là ý thức của xã hội trong các vấn đề về thực phẩm, môi trường liên quan trực tiếp đến sự sống. Ngoài ra, các yếu tố gen, di truyền, virus liên quan tới ung thư, việc tăng cơ học cũng kéo theo tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Chưa nói đến vấn đề ung thư, các biểu hiện nhiễm độc cơ thể dạng nhẹ hơn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhiều người. Cơ thể mệt mỏi, da dẻ sần sùi, nổi mụn, sẫm màu, cơ thể có mùi hay đau nhức. Do đó, nhiều người đã tìm đến các phương thức tự giải độc khác nhau như ăn nhiều chất xơ thông qua rau củ quả, uống nhiều nước cùng các loại thức uống có nguồn gốc thảo dược. Cùng với đó là các biện pháp vận động như thể dục, thể thao, yoga, massage và tắm hơi. Tuy nhiên, giải độc thế nào là đúng và đủ thì thực sự không phải là một vấn đề đơn giản. Kính thưa quý vị, hai vị khách mời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay là giáo sư Châu Chi Phai. Ông đến từ Đại học Johnson, Đài Loan, và ông Sam Chung, tổng giám đốc tập đoàn CNI Global. Good morning, Professor Chow, Mr. Chung. Welcome to our program. How are you today? Great, fantastic. Yeah, good. Very good. Yeah. Now, we are living in a world that's very negatively affected by pollution and food contamination. And what has been going on is that if we see our families, our friends, and we can see that people around us are trying to detoxify or cleanse their inner system, their lymphatic system. And speaking of how our bodies are purifying, we should mention about enzyme, right? Enzyme is a biological catalyst which plays a very important role in a series of our body functions, including the detoxifying action. And Professor Chow, as an experienced biologist, could you share with us some in-depth knowledge about how an enzyme works? Okay, so at the very beginning, let me tell you what is enzyme. Enzyme is basically a small protein molecules. In our body, we have lots of different biochemical reactions. So each tiny reactions, we need enzyme. We need the participation of enzyme to make sure all the chemical reactions are working. So how can we get enzyme? Where can we get it from? All organisms, like vegetables, food, and all different kind of food, they contain enzyme. But those enzymes may not be suitable for us. So we have to look in detailedly, look into each materials to make sure that that enzyme is working for us. So we spend a lot of time on working on screening all different kind of food in order to get the suitable enzyme for us. You are saying that our bodies, we need good enzymes, right? So you are we are trying to find good enzymes to absorb, for our bodies to absorb. And where can we get it from? From food or from anywhere? Okay, when we talk about the sources of enzyme, we have two ways to get the enzyme. The first one is to get the suitable food materials, but most food, those enzymes in those food may not be suitable for us. So we have screened a lot of different materials, then we collect some suitable enzymes. The second thing is we find some enzyme supplements. So that is the most common way that we can find the enzymes. So you're saying that our daily food that we
eat every day, do they contain enough enzymes for our bodies to function well? Well, no, basically, but even though we say that, most food materials contain enzyme, but in most of the cases, those enzymes does not working in our body. So we have to find some certain materials that contain a particular enzyme that is working for our body. So is it enzyme supplements that you're talking about? Is it available widely in the markets that we can buy easily? Well, according to our survey, many people are looking for enzyme, but in Vietnam, most of the cases they can only get it from the hospital with prescription. So that's why we're here. We try to provide them a combination of digestive enzyme and functional enzyme. Like what we have said, digestive enzyme, we can be able to find it, to get it from some food materials. And our body can also produce that kind of digestive enzyme as well. In some certain cases, like we have a high stress or disease, then we may have a need to get some extra enzyme from these supplements. But okay, beyond that, we are talking about the functional enzyme like bromonin, papain, and nattokinase. These kind of enzymes that cannot be created by our body, we have to get it from the enzyme supplement. So this supplement can be able to, one thing, it could help us to increase the nutritional value. Okay, the second thing is this group of enzymes can help us to improve the intestinal health, overall intestinal health, to alleviate the constipation and reduce the risk of cardiovascular disease. And the third is to reduce the inflammatory responses. And I've heard about an enzyme called WELL3. What about it? What's good about it? Well, that's very special. It's a very good question. And live enzyme is basically produced by a special technique. We call it MENEP, M-E-N-E-P, MENEP. We use this biotechnology to boost up the activity of the enzyme in the live enzyme. Because activity is a very important word for enzyme. When we talk about enzyme, people thought, enzyme is enzyme, but basically it's not. When we talk about enzyme, we have to pay attention on its activity. If the activity is high enough, then that enzyme is good enzyme. So we use MATLAB technology to boost up the activity and make sure the activity of those enzymes are high enough. I don't know that if WELL3 live enzyme available here in Vietnam, I don't know where to get it from. But I've learned that CNI Global has been offering a product that contain WELL3 live enzyme. Correct. Is that right, Mr. Chang? Yes, that's correct. Just give an overview of the live enzyme, the WELL3 live enzyme, and added to what Professor has said just now. All right, it's a food supplements. All right, it's a functional food. It's a food, so it's not a drug. So WELL3 is a sub-brand, okay, of the category of health food supplements under the mother brand, which is CNI. So WELL3, the live enzyme product, comes under this category. So this product is currently available now, okay, in CNI Vietnam, all right? And as you just mentioned, that product, we have been marketing, all right, and distributing the product in all other CNI this market all over the world. And currently we are operating in 10 countries. Yes, this product is considered one of the star product, for CNI under the health food supplementations. Yeah, right. Thank you very much. Và kính thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhiều hơn về cơ hội của các sản phẩm chức năng để bảo vệ sức khỏe cũng như là làm đẹp. Quý vị đang theo dõi Câu chuyện Doanh nhân.